steps of design for manufacturing method along with iterations involve 5 steps. What is that? Step 1 is, yes, anyone estimating the manufacturing cost. good. Second step. Reduce the cost of components. Good. Third step. Reduce the cost of assembly. Next. Reduce the cost of supporting production. Last. Consider the impact of DFM decision on other factors. Good. Okay. Good. So I'll just show you the information that we have discussed. Till this we have covered, right? Under Unit 5 titles, we have understood the definition of DFM, and that DFM methodology consists of 5-step process. Step 1 is estimation of manufacturing cost has been completed. Has not been completed. We have few more steps to be involved. And today we will complete the step 2 process, reducing the component cost. 2 steps alone we will complete today. Able to see the information what I am displaying you? Yes. Yes, reply. Yes. Okay. So last class we have understood again the definition, then overview, and a very important 5-step process and the DFM method. Step 1 process, estimate the manufacturing cost. We understood what are the input details we have to get through, output, and calculating the manufacturing cost. Before calculating the manufacturing cost, first we have to find the unit manufacturing cost. How to compute that we have found out. Overall, in a proposed design, what is the 5-step method involved? Estimating the manufacturing cost, first step. Second step, reduce the cost of component, reduce the cost of assembly, reduce the cost of supporting production. Fourth, fifth is consider the impact of DFM decisions on other factors. After completing all the 5 steps, at last we will filter all the unwanted relevant data from the estimation of manufacturing cost we have framed, and we recompute the manufacturing cost in that. If that final manufacturing cost estimation is convenient for the group members, okay, then we can proceed with the next step. If it is a good enough, it has been acceptable, then we move on to acceptable design. If not, the iteration proceed. Input, we have understood how to calculate the unit manufacturing cost on basis of component cost, assembly cost, and overhead cost. Overhead, very important 2-mark questions, and sometimes asked for 6 marks also. Separately, this unit manufacturing cost of a product consists of cost of 3 categories. It's been asked in 6 and 7 marks. Along with this diagram, we have to complete it. Then we have discussed about transportation cost. So today we will move on to fixed cost versus variable cost. So what do you understand from the terminology fixed cost? Fixed means once most of the equipment you purchase for the fabrications or any molding purpose, the cost for that type of tooling work has been fixed. Whereas variable cost, from the term itself we can understand the values will be in a dynamic situations. Just wait, I'll give some example. So another way to divide the manufacturing cost. So what are all the details when you do step 1 process, estimating the manufacturing cost? We have to keep in mind we were coming across till now, right? So in that, when you are estimating the manufacturing costs, we have to consider the fixed, what are all the fixed costs for developing a product, what are the variable costs for developing a product.
It's between a fixed cost and variable cost. So you have to understand the terminology. What is fixed cost? Or those that is incurred in a predetermined amount. Predetermined means it is fixed. Okay, regardless of how many unit of products you are going to manufacture, no other to be kept in mind. You are fixing some cost in buying some equipment, tooling in the manufacturing unit. So those type of cost estimations also to be fixed cost. Example, purchasing an injection mold. Okay, you just imagine this is an equipment you are going to purchase, and the cost for purchasing this particular equipment is been fixed. Once you fix that, you are making use in the manufacturing unit to build more injections, to build more products related with objects related with injections using this equipment. So this is an example for fixed cost. It required for the new intake manifold is an example of a fixed cost. Just understand how this particular equipment look like. New intake manifold. Mold. Okay, this type of molding equipment. Okay, structure of an injection molding. So once you are purchasing this particular equipment, then it comes under the fixed cost. Are you all getting the point? The cost very important. Important key point is it's a predetermined amount, regardless of how many unit of products you are going to manufacture. The equipment you are going to purchase comes under fixed cost. Example, purchasing the injection mold requires for the new intake manifold. It's a fixed cost equipment. Whether 1,000 or 1 million unit or you're going to produce the product or object with the help of this equipment, the cost allocated for buying this equipment, injection mold, is fixed. Cost of mold is incurred and does not change. It does not change, right? So another example for this fixed cost is the cost of setting up the factory work. For example, already you have a work area to do production of products or objects or components. If you are going to do a new setup, okay, that is also comes under fixed cost. The cost of setting up the factory work area for the intake manifold assembly line. You are buying the equipment and you are placing those equipment or tools with the work area or factory work area. So the cost of setting up those work area also is an example for fixed cost. So try to understand the difference between a fixed cost and variable cost. Best example, you are just organizing a college or schools, you are doing a setup for it. The work area comes under fixed cost. Once the cost is put for it, it will be useful. Whoever maybe the students coming and studying from inside the institutions, that amount only will be varying. Those amount of fees structures may be varying, but the equipment or the work area or the work environment or the study environment does not change. So this all comes under fixed cost. So this cost is also fixed regardless of how many units are produced. Variable cost. The key points you have to remember is those incurred, gained, okay, in direct proportion to the number of units produced. So people who are working for the building the products, like a labor, are said to be variable cost. They are not fixed. Sometimes the company depend on some temporary workers, then permanent workers. Employees work time may vary. So variable cost are those incurred in direct proportion to the number of units produced. If you are going to produce 1,000, then accordingly you will assign some staff members for it. Okay, so it varies. For example, the cost of raw materials. Again, raw materials for each and every time on basis of unit you are going to produce the objects of component, the cost of raw materials differ. Is directly proportional to how many intake manifolds are produced, and therefore
to how many 3.8 liters or V6 engines are made. So this is a particular information regarding the mechanical products. Okay. So cost of raw materials needed to build some 3.8 liters V6 engines are made. So it varies. So raw materials vary on basis of some specifications, which comes under variable cost. Try to understand the flow. It's a direct proportion to the number of units produced. Example, cost of raw materials such as example for variable cost, direct proportion to how many intake manifold are produced. Just understand what is intake manifold. Okay, so like this vary according to the specification mentioned, whether you have to take a 3.8 liter V6 engines, or according to the cost of materials it varies. So cost of raw materials directly proportion to how many intake manifold are produced. So this is the example for intake manifold, okay, which is present in an automobile machines, products. Therefore, how many 3.8 liters V6? What is the 3.8 V6 engine? This is in most of the GM motors. You can find this type of engines. So here is that manifold, intake manifold. So it varies according to the company products or type of specifications mentioned by the customer. That all comes under variable cost. So similarly, what are all the other examples for variable costs? Is assembly labor is sometimes considered as variable cost as well, because many firms, organizations can adjust the staffing of assembly operations by shifting workers to other area on short notice. For example, some few company another transfer பண்றாங்க. சில company people staff will be working in one center area location. Sometimes the work is taken more in some other locations, same company, some other location. So staff of assembly operations by shifting those workers to the other area for a short durations, short notice. So this all comes under variable cost. Assembly labors is sometimes considered as variable cost. So what are the examples for fixed cost? Purchasing some injection mold, some equipments or tool. Okay, whatever may be the unit you are going to produce for the benefit of product, the tooling and equipments are fixed. Again, cost of setting up the factory work area is an example for fixed cost. Whereas variable cost, the number of units produced. Accordingly, the cost of raw materials differ. So directly proportion to how many intake manifolds are produced. Therefore, how many 3.8 liters V6 engines are made. So this is all comes at a variable cost. Again, assembly labor. It is not fixed. Sometimes it varies according to the work area, shortage of workers in some operation of area where you need some workers. So there will be some shifting work done, shifting workers to other area on short notice. Comes under variable cost. The bill of materials, very important topic under estimation of manufacturing cost. Any product you consider, you will frame this bill of materials. So understand the concept of bill of materials here. Information system. Bill of materials nothing but the product is made up of how much of parts, how much of components, how much of raw materials are used to build the components, then what are all the fixed costs, what are all the variable costs. Every details will be in the bill of materials. So information system for recording manufacturing cost. So first step involved in, as you know, the title of step 1 is the estimation of manufacturing cost. So in that the bill of materials will be framed up. So information system for recording those manufacturing cost estimate consists of this bill of materials. In short, they say BOM, augmented with cost information, or later with parts cost. Okay, you can say what is the general meaning for manufacturing cost? Direct material cost, direct labor cost, manufacturing overhead cost. All those details will be in the bill of materials along with fixed cost, variable cost,
Okay, so it's a list of individual components in the product. ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு தேவையுள்ள components parts ஓட full details will be in the bill of materials. Frequently the BOM bill of materials is created using an intended format. There will be a procedure followed for maintaining those bill of materials. ஒரு format எல்லாருமே ஒரு students data base maintain பண்றதுக்கு ஒரு format இருக்குது. Similarly, to maintain that bill of materials, you have a separate format in which the assembly tree structure is illustrated by the indentation of components, sub-assembly names. So what are all the components? What are the sub-components? Every details will be in the bill of materials. The column of the bill of materials shows the cost estimates broken down into, as you all know, generally there will be a fixed cost, there will be a variable cost. What are all comes under fixed cost? What are all comes under variable cost? All those details also will be available in the bill of materials. Variable costs include, example, as already discussed in the points, cost of raw materials. So that's why they have put here. It includes materials, machine time, okay, or equipment run time, all it varies, right? So variable cost, that is machine time, labor cost, labor details. Okay, all are said to be variable cost. So what are all comes under variable cost? In general, you know, manufacturing cost comprises of direct material cost, direct labor cost, manufacturing overhead cost. Even though it has its own category, what are all comes under variable cost or some materials, machine time, labor. Simple. Fixed cost consists of tooling, as I have already told in the definition part. Predetermined amount. Okay, predetermined amount regardless how many units you are going to produce, you are going to fix some equipment or tooling for doing the production part. So said to be fixed cost consists of tooling, other non-requiring expenditures, NRE, such as what are all the non-requiring expenditure? Let's see. Right? We have to understand this terminology. Income statement. Okay. So what is a non-requiring expenditures which comes under fixed cost? Okay. Let's see. It's a cost of the company incurred irregularly. So sometimes a business may experience an emergency cost or need to purchase a new equipment in emergency. They find some specifications mentioned by the architecture team. So those equipments are not available in the manufacturing unit. Suddenly they have to purchase for the equipment. That all comes under fixed. Normally purchasing equipment, tooling, all comes under fixed cost. Even in some situation, non-requiring expenditure comes under fixed. Like these are non-requiring expenditure, the company still includes on its balance sheet. Sudden buying of equipment, tooling, such as specified equipments and one-time setup cost. Fixed cost. So this is an overall example for what type of product they have taken this bill of materials. Try to understand from the doubt details. Intended bill of materials showing cost estimate for original intake manifold. Try to understand what is intake manifold. Intake manifold for this type of products. Okay, this is called as intake manifold. In the particular component in our product, it is also called a sub-product, right, to build a full product. Okay, so this product order details in the list out panna bill of materials details. Just wait, students. Zero ipo kuda vandu join pandranga. So what are they? Very simple. Try to understand the flow. Original intake manifold, what I have shown you in the net, right? Those later components only they have listed here. So what is that? EGR, exhaust gas recirculations. Okay. PCV, positive can case ventilation, and vacuum block components are included here to facilitate comparison with the redesigned manifold assembly. So நம்மோட ultimate aim என்ன? Bill of materials நம்ம list out பண்ணணும். So what are all the components used to build that intake manifold? Manifold machining, casting. அந்த machine mold பண்றதுக்கு, casting work பண்றதுக்கு
we have purchased some materials. It cost 12.83. Again, processing, machine plus labor. Machine plus labor 5.23. Assembly, labor, no. Machine wise தான் plus labor use பண்றாங்க. Automations for doing this manifold machined casting. Total unit variable cost. Variable cost வந்து you have to understand it's a material cost, machine time, okay, material cost, machine time and labor. So totally it is 18.06 unit. Tooling and other non-recurring expenditures. Okay, it cost 1,960. Tooling lifetime in unit 500 plus. Total unit fixed cost 0.50. Total cost here 18.56. So they have calculated the overall with this basis. So total unit cost மட்டும் இங்க எடுத்து போட்டுருக்காங்க plus overall cost for this particular component. Similarly, EGR, what is EGR? Exhaust gas recirculation return pipe 1.30, 0.15. These are the some values. PCV, positive can case ventilation assembly valve. How much of materials been used? 0.14 labor, 1.46 here. Total cost. Gasket, cover, screws, which is inbuilt for building that intake manifold. Purchase materials for that. Labor for assembly. Here they have not used machine plus labor, only direct labor assembly. As you all know, assembly is of two types, directly with the labor or along with the machine plus labor. So here only labor they have used. Total unit. Vacuum source block assembly, block gasket screws. Total direct cost, overhead charges. Direct cost directly put with the materials, purchase materials, how much total. Overhead charges. Overhead means there are two types, right? Overhead. Support cost. Another one is, can anyone tell me what are the two types of overhead cost? Support cost and please reply. Two types of overhead cost. Tell me students, support cost and indirect allowance, right? You have forgot. Other two types of overhead cost. Support cost and other indirect allowance. So here in the bill of materials they have denoted overhead charges general in materials 2.60, 9.42. These are the overhead costs put for machine plus labor. This is support cost. Assembly labor 1.71 support cost. Total unit fixed cost 0.75, 14.48 totally. So this is how we have to frame the bill of materials on basis of this particular format. Any product, there will be a column mentioning the component name, purchase materials to build that component, processing machine plus labor, one column will be assembly labor. So during your exams, you can just remember two or three component name, just put some approximate value and just you have to maintain this format. That is important. Values correct illa irukadha kudukonu kudayadu. Exam point of view I am telling you students, just list out the correct column heading because we are maintaining some bill of materials format. Estimating the cost of standard components. Under step 1, estimating the manufacturing cost, we have understood what is component. Try to understand the flow. Step 1 le ivlo vishayam eludano neenga. Estimating the manufacturing cost, you have to draw this design for manufacturing BFM method. Actually,
Unit manufacturing cost, 3 category you have to write. Then diagram, transportation cost separately you have to mention. Fixed cost versus variable cost will be included in the bill of materials, so you have to discuss those points. Then the bill of materials has some particular format. You take an example format and explain it. Next, we have to understand what is estimating the cost of standard components. As you all know, any product you have two types, standard components and custom components. Before going to what is standard components, try to understand standard components versus custom components. So difference between in general, if you understand, then you can, because here they have discussed estimate the cost of standard components, estimate the cost of custom components. In general, you have to understand what is that. Difference between standard and custom components. So here itself it's there. We'll show you the difference. Then we'll go for book point of view. So same thing again. Go for this point. Standard components example, the fields, objects, etc. or those that are included with your sales force organization. Lead or objects is a standard object. Over it, for example, HP companies will follow some standard components to build any type of products. Okay, as it can include the sales force. Whereas custom components are those that are added by the administrators or an app exchanges packages. Okay, if you want to include those type of settings, you want to get the reference from the administrators to create those products. So custom components are those that are added by an administrator or an app exchange packages. Again, in depth, you have to understand the meaning of custom components. Means it allows the developers to define attributes that can be passed into each component. So the value of attributes can then change the value away the markup is displayed on the final page. So I will go for book point of view. So there are two types of components. You have to estimate those things. Estimation of cost of standard components are estimated by either, first point, comparing each part to a subsequently similar part the firm is already producing or purchasing in comparable volume. Or standard components. The HP la enna varieties neenga kaamchaunge, they are forming the standard components. Or input unit ku avanga silla companies illa suppliers mattum da depend பண்ணுவாங்க. Those component only will be used frequently and they are said to be standard component. Comparing each part, try to understand each part na each component of the product to a subsequently similar part the firm is already producing or purchasing in comparable volume. Okay, இப்போ HP பிரிண்டர்ஸுக்கு சில ஒரு கேட்ரேஜ் அவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க. Standard cartridge only they will follow for all type of varieties they show in their HP products. Soliciting price quotes from vendors and suppliers. So they will be standard vendors, standard suppliers who supplies the parts to those companies. So that all comes under standard components. The cost of minor components, like in the case of automobile products, you imagine in that bolt or springs and inserts, whatever parts they are including inside the product, minor components are always supplied by some vendors or suppliers, is being used as a standard thing or usually obtained by the firm experience. They are
very convenient with the suppliers. Those supplied standard parts are frequently used by the, for example, GM Motors or Hyundai companies frequently use those standard components for building their products. Okay, because firm has already gotten a good experience with those vendors, and the parts are not becoming failure frequently. So those are said to be standard components. While the cost of major components are usually obtained from vendor quotes. So they fix some vendors, they fix some suppliers, they frequently buy the parts and get the quotes from those vendors. And those standard components only is used for all type of Hyundai cars. You have to understand this too. So estimating the cost of standard components. Some suppliers will design and fabricate a custom variations to the standard components if production's quantity are high enough. Sometimes other vendors also will be using some custom variations. இப்போ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸாக அவங்க ஆட் பண்ணி சில கஸ்டமர்ஸ்க்கு some settings செட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. Some suppliers will design and fabricate a custom variations to a standard components if production quantity are high enough. Hyundai companies மோஸ்ட்டாக நல்ல சோல் ஆகுது, ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் சோல் ஆகுதுன்னா even they also support for custom components. For example, small electric motors, not only for minor components or some standard parts, they also supply some small electric motors such as those found in powered hand tools, are often designed and built especially for the product applications. So they fixed some custom variations and they supplied those parts to the companies. Next, cost of custom components. Custom components, which are parts, again also said to be parts designed especially for the product, are made by the manufacturers or by suppliers. Okay. So according to the customers, according to the demand, okay, so manufacturers or suppliers build those parts. Most custom components are produced using the same type of production process as standard components. ஒரு standard components எப்படி build பண்றாங்களோ similar procedure is followed to build the custom components also. Example, injection molding, stamping, machining. Try to understand, students. This is said to be custom components, whereas standard components are like a bolt, springs, chinna parts frequently used for the all type of Hyundai company products. Okay, whereas injection molding is some equipment related or production process improve பண்றதுக்காக manufacturers and suppliers themselves create those components like custom component like injection molding, stamping, okay, machining, okay. So for example, HP logoக்கு ஒரு stamping equipment இருந்தா அதுவே அதெல்லாம் வந்து custom components. Suppliers, there will be separate suppliers or vendors who only do create the stamping work for HP companies, for Dell companies, machineries, injection molding, equipment build பண்ணி கொடுக்கிறது custom components. However, custom parts are typically special purpose parts, அது சொல்லுவாங்க, useful only for a particular manufacturing products, not for all. Okay, then just imagine Dell companies will depend on some vendors who only supply those custom components because they are giving a specialized purpose parts like this. When custom components is a single part, we estimate this cost by adding up to the cost of raw materials. Even though to build those stamping or machinery components, you need some raw materials, you have to do some processing in that, you have to do some tooling work, some CAD CAM tools you have to depend on. There are a lot of things involved here, even to build a custom components. A single parts நீங்க build பண்றது கூட அதுக்கு ஒரு procedure இருக்கு, ஒரு estimations போடும். So try to understand what is the difference between standard components and custom components. When you are depending on custom components, what are all the list of materials you have to include based on raw materials, processing, tooling, equipment, okay. So in case where the custom components is actually assembly of several parts, then we can consider this parts a product in and itself to arrive at the cost of this product. We estimate the cost of each sub-components and then add assembly and overhead costs. Whenever you are going to estimate some cost of custom components, you will include what are all the sub
components to be built using those equipment, plus any assembly parts to be built, any overhead cost you have to put. ஏன்னா ஓவர்ஹெட் காஸ்ட்னாவே ரெண்டு டைப் வந்துடும், சப்போர்ட் காஸ்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் அலவன்ஸ் காஸ்ட். அப்போ ஓவர் சப்போர்ட் காஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா எக்யூப்மெண்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணணுமா, இல்லை ஏதாவது லேபர்ஸ் நீங்கள் போடணுமா? ஸோ மெனி திங்ஸ் யூ ஹேவ் டு கன்சிடர் வென் யூ ஆர் எஸ்டிமேட்டிங் த காஸ்ட் ஆஃப் கஸ்டம் கம்பெனி. ஸோ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கீ பாயிண்ட்ஸ் தென் ரைட் பை யுவர் ஓன். ஸோ ரா மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஸோ ரா மெட்டீரியல் காஸ்ட் எப்படி எஸ்டிமேட் பண்ணணும்? பை கம்ப்யூட்டிங் த மாஸ் ஆஃப் த பார்ட். ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு இல்லை காம்பனண்ட்டுக்கு எவ்வளோ மாஸ் டைமென்ஷன்ஸ் நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணிடுவீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரா மெட்டீரியல்ஸ் காஸ்ட் மேட்ச் ஆயிடும். ஸோ சம் ஸ்கிராப் லைக் இப்போ வந்து 5% to 50% ஃபார் இன்ஜெக்ஷன் மோல்ட் பார்ட் நீங்கள் பண்ணணும். யூ ஹேவ் ஆல்ரெடி சீன் ரைட், இன்ஜெக்ஷன் மோல்டு பார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 5 to 50% யூ ஆர் டிபெண்ட் ஆன் ரா மெட்டீரியல்ஸ்னால் அப்போ 25% to 100% ஃபார் ஷீட் மெல்ட் பார்ட்டுக்கு நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். And multiplying by the cost per unit mass for a raw material. So raw materials inbuilt பண்றதுக்கும் அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ ஷீட் கவரேஜ் வேணும், வெதுக்கி there are lot of information to be supported, to be included for framing this raw material cost. ஸோ அதே மாதிரி ப்ராசஸிங் காஸ்ட், ஒரு மோல்டிங்கா இல்லை வெல்டிங் என்ன மாதிரி ப்ராசஸ் நீங்கள் டிபெண்ட் பண்ணுறீங்களோ ஒரு பார்ட்ஸை அசம்பிள் பண்ணுறது. ஸோ ப்ராசஸிங் காஸ்ட் இன்க்ளூட் காஸ்ட் ஃபார் த ஆப்ரேஷன். ஒரு அந்த எக்யூப்மெண்ட் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு காஸ்ட் கண்டிப்பாக ஃப்ரேம் பண்ணணும் ஆஃப் த ப்ராசஸிங் மிஷினரி, as well as cost of using the equipment itself. எக்யூப்மெண்ட் காஸ்ட்டும் அதில் வந்துடும். ஏன்னா அதுக்காக ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டே பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, அந்த ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மோல்டிங்காக இருக்கட்டும், ஒரு லேசரிங் கட் பண்ணுறதுக்காக இருக்கட்டும். ஸோ அந்த எக்யூப்மெண்ட் காஸ்ட்டு அலாங் வித் எவ்வளோ டைம் அந்த எக்யூப்மெண்ட்டை ஆப்ரேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒரு யூனிட் ஆஃப் பார்ட்ஸை பில்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ தட் ஆல் கம்ஸ் அண்டர் ப்ராசஸிங் காஸ்ட். ரெண்டு இது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம், ரா மெட்டீரியல் காஸ்ட், ப்ராசஸிங் காஸ்ட். சிமிலர்லி மோஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராசஸிங் எக்யூப்மெண்ட் காஸ்ட் பிட்வீன் $25 per hour யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராசஸ் எக்யூப்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஒரு ஸ்டாம்பிங் ப்ரெஸ், ஒரு டெல் அப்படின்னு ஒரு லோகோ டைப் பண்ணணும் அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு, இல்லை ஏதாவது ஒரு ஹெச்பி ஏதாவது ஒரு சிம்பிளை நீங்கள் பண்ணணும். எவ்வளோ ஹவர்ஸுக்கு அந்த ப்ராசஸிங் எக்யூப்மெண்ட் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு ஸ்டாம்ப் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ $75 per hour மீடியம் சைஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஆர் கம்ப்யூட்டர் கண்ட்ரோல் மில்லிங் மிஷின்ஸ், கம்ப்யூட்டரைஸ்டாக நீங்கள் அதை பண்ண போறீங்க. ஸோ வாட் டைப் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு சூஸ், இன்க்ளூடிங் டிப்ரெஷன்ஸ், மெயின்டெனன்ஸ், யூட்டிலிட்டி, லேபர் காஸ்ட். இல்லை நிறைய ப்ராப்ளம் வரும். இந்த ப்ராசஸ் எக்யூப்மெண்ட் திடீர்னு ஃபெயிலியர் ஆகும். சில டைம் நல்லா ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருப்போம், மேன் பவர்ஸ் வந்து இருக்காமல் இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி லாக்டவுனில் ஒர்க் பண்ண நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்கும். டிப்ரெஷன் ஸ்டேட்டு ஆர் மெயின்டெனன்ஸ், ப்ராப்பராக அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராசஸிங் எக்யூப்மெண்ட்டை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணாமல் இருந்தாலும் ப்ராப்ளமாக இருந்து சில அந்த ப்ராசஸே ஸ்டாப் பண்ணுற சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும். Utility, how much you are utilizing those standard processing equipment. Okay, labor cost. If anybody's manpower is needed to operate that equipment, so that cost also will be included for standard processing equipment cost. So மூணு cost, raw material cost பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், processing cost, standard processing equipment cost. Similarly, tooling cost is included for the design and fabrication of cutting. So ஒரு ப்ராடக்டோட எட்ஜில் ஒரு கர்வ் கட் பண்ணணும், மோல்ட் பண்ணணும், டைஸ் பண்ணணும், டையிங், coloring agents, fixtures requires to use certain machineries to fabricate parts. That all comes under tooling cost. There are lot of things ஒரு ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு அதை பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன்ஜெக்ஷன் மோல்டிங் மிஷின்ஸ் require a custom injection mold for every different types of part it produces. ஸோ இது மாதிரி கஸ்டம் இன்ஜெக்ஷன் மோல்டுனா யூ நோ வாட் இஸ் கஸ்டம் காம்பனன்ட்ஸ். ஓகே, ஒரு மிஷினரிஸ், டூல்ஸ் இன்வால்வ் ஃபார் பில்டிங் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பார்ட்ஸ் ஃபார் தட் ஓவரால் இன்ஜெக்ஷன் மோல்டிங் மிஷின்ஸ். Okay, requires a custom injection mold for every different types of parts it produces. So இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்கு. Just to discuss about custom components example, then what are all comes under custom components for a single part to build. We estimate this cost by adding cost of raw materials, processing and tooling. So what are all the cost of raw materials we have understood? Processing cost include what? Standard processing equipment cost include what? Tooling cost include what? Okay, that's enough. So estimating the cost of assembly.
What do you mean by assembly? Combining 2 or 3 parts. So product made of more than one parts requires assembly. அசம்பிளி வந்து நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். இட் இஸ் ஆஃப் 2 types. ஒன்று வந்து லேபர்ஸ் வெறும் மேன் பவரை மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணி பார்ட்ஸை இன்டெகிரேட் பண்ணுறது, இல்லை யூசிங் சம் மிஷினரி ஆட்டோமேஷன். ஸோ ஃபார் ப்ராடக்ட்ஸ் மேட் இன் குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் less than several 100,000 units per year, this assembly is almost always performed manually. மேன் பவர் யூஸ் பண்ணி அசம்பிள் ஆவாங்க. இந்த கேஸ் ஆஃப் கொஞ்சம் லெஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் பில்டிங் பார்ட்ஸ் தான் இருக்குன்னும் போது மேனுவல் அசம்பிளி காஸ்ட் வந்து கேன் பி எஸ்டிமேட்டட் பை சம்மிங் த எஸ்டிமேட்டட் டைம் ஆஃப் ஈச் அசம்பிளி ஆப்ரேஷன். ஒரு பார்ட்ஸ் இன்டகிரேட் பண்றதுக்கு எவ்வளோ ஆப்ரேஷன்ஸ் தேவைப்படுது. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு காம்பனண்ட்டுக்குள்ளேயே ஒரு 3 or 4 பார்ட்ஸை நம்ம பில்ட் பண்ணி அதை இன்டகிரேட் பண்ணணும், இந்த மாதிரி. ஸோ எஸ்டிமேட் த டைம் ஆஃப் ஈச் அசம்பிளி operation and multiplying by a labor rate. ஓகே, மல்டிப்ளைங் பை த லேபர், எவ்வளோ லேபர்ஸ் அந்த பர்டிகுலர் பார்ட்டை இன்பில்ட் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படுறாங்க. ஸோ தட் ஆல் கம்ஸ் அண்ட் மேனுவல் அசம்பிளி காஸ்ட். ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஹார்ட்வேரை டிசைன் பண்ணுறீங்க. அந்த ஹார்ட்வேர்க்குள்ளே இருக்கிற காம்பனன்ட்ஸ் நிறைய இருக்கும். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் லேபர் வில் பி ஜஸ்ட் பாசிங் த ஓவரால் appearance of the hardware. Then parts will be integrated. One part of labors will be filling the RAM part. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பார்ட்ஸை பில்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கும். ஸோ யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், எஸ்டிமேட் த டைம் ஆஃப் ஈச் அசம்பிளி ஆப்ரேஷன்ஸ். எவ்வளோ பார்ட்ஸ் அதுக்குள்ளே நம்ம அசம்பிள் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ ஆப்ரேஷன்ஸை கன்சிடர் பண்ணணும். மல்டிப்ளையிங் பை த லேபர் ரேட், எவ்வளோ லேபர்ஸு ஒரு பர்டிகுலர் காம்பனண்ட்டை பில்ட் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படுறாங்க. ஸோ அப்போ திஸ் ஆல் கம்ஸ் அண்ட் மேனுவல் அசம்பிளி காஸ்ட். ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கீ பாயிண்ட்ஸ் அலோன், தட் இஸ் இனஃப். A popular method for estimating assembly times. Up, they have framed on those days a particular assembly methodology that is called as Boothroyd-Dewhurst incorporation. In the method நம்ம follow பண்ணா, we will not do any mistakes. Will not do any mistakes in calculating the manual assembly cost. அது எப்படின்னு பாருங்க. It's not available as a software tool on those days, but now it is available in the software tools. So இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்றதால நம்ம என்ன பெனிஃபிட்னா, as we are understanding the estimating the cost of assembly, it involves manual assembly cost. How to calculate the manual assembly cost we have understood. So this system involves which system? Boothroyd-Dewhurst incorporation system involves a particular tabular information system. ஒரு ஃபார்மேட்டை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணா, then we can easily estimate the cost of assembly. அதுதான் சிம்பிள். ஸோ ஆன் தோஸ் டேஸ் they have created all type of format. எப்படி பில் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ்க்கு ஒரு ஃபார்மேட்டை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணி, என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ்னாவும் நீங்கள் ஒரு ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டாக இருக்கட்டும், வேரியபிள் காஸ்ட் எல்லாம் இது மாதிரி அசம்பிள் பண்ணி போடணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு ஃபார்மேட் இருக்கும். Similarly, when you are doing estimation of cost of assembly, there is a methodology. That methodology name is called as Boothroyd-Dewhurst incorporation. So this system involves a particular tabular information system for keeping track of estimated assembly time for each part. So அது என்ன methodology சும்மா நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். See, there is a DFMA. What is DFMA? Design for Manufacturing Assembly. See, Design for Manufacturing and Assembly. Okay, அது பேர் வந்து DFMA. So this is one type of software which is nowadays available. ஒரு software டூலாவே கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க with this methodology. இந்த டூலை நீங்கள் வந்து உங்கள் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் ப்ராசஸ்க்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது, DFM மெத்தடுக்கு யூஸ் பண்ணும்போது, it will easily estimate the cost of assembly. You will not get any confused. You will not leave any factors under consideration. So what is that? You try to understand. This Boothroyd-Dewhurst method provides a quantitative measure called the design efficiency based on analysis of an existing product. For example, நீங்க ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராடக்ட்டை எப்பவுமே நம்ம ஒரு பெஞ்ச் மார்க்கா வச்சுட்டு பார்த்துட்டே இருப்போம். ஒரு கம்பேரிட்டிவ் ப்ராடக்ட்டும் நம்ம பார்த்துட்டு தான் ஓவரால் ப்ராடக்ட் லைஃப் சைக்கிள் போயிட்டு இருக்கும், கரெக்டா? அப்ப இந்த காஸ்ட் ஆஃப் எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் அசம்பிளி பண்ணும்போது
when you are comparing with the existing ப்ராடக்ட்டுக்கு எவ்வளோ மேன் பவர் தேவைப்பட்டுச்சு, எவ்வளோ ஆப்ரேஷன்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சு ஒரு ப்ராடக்டை இன்டெகிரேட் பண்ணுறதுக்கு, அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இதில் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ குவான்டிடேட்டிவ் மெஷர் கால்ட் டிசைன் எஃபிஷியன்சி பேஸ்ட் ஆன் அனாலிசிஸ் ஆஃப் அன் எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராடக்ட். ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராடக்ட் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸுமே இந்த மெத்தடாலஜியில் ஃபிட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ obtain this can be used for our new product in identifying the estimation of assembly cost. So obtain the engineering drawings இருக்கும், explore 3D views அதில் இருக்கும், இந்த மெத்தடில் எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராடக்ட் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும், ப்ரோட்டோடைப்ஸ் இருக்கும். ஸோ டேக் அசம்பிளி அப்பார்ட், என்ன மாதிரி அசம்பிள் பண்ணியிருந்தாங்க, என்ன ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணாங்க, assigning identification to each parts as it is been removed, எதை ரிமூவ் பண்ணாங்க, இதனால வந்து காஸ்ட் ஜாஸ்தியாச்சு, அசம்பிள் பண்றதுக்கு டிஃபிகல்ட்டியா இருந்துச்சு. ஸோ ஆல் தோஸ் டீடைல்ஸ் வில் பி வித் திஸ் மெத்தட். ஸோ நீங்க இது சும்மா வெப்சைட்ல போய் பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும். there's a separate website for it, Boothroyd Duhok Incorporation. Okay, ஸோ ஒரு சாஃப்ட்வேர்ஸ் எடுத்து பாருங்க. மோஸ்ட் அந்த மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ல தான் இதெல்லாம் யூஸ் பண்றது. இந்த DFM மெத்தடாலஜி டீம் மெம்பர்ஸ் வில் do these process, estimate the cost of assembly. So DFM, DFA, the design for manufacturing assembly, product specification, software utilize an intuitive questions and answer interface that identifies opportunity for subsequent cost reductions in a product. ஸோ இது மாதிரி ஒரு டேப்லெட் காலம் இருக்கும். லேபர் காஸ்ட் எவ்வளோ இருக்கணும், பார்ட் கவுண்ட் எவ்வளோ இருக்கணும், செப்பரேட் ஃபாஸ்டனிங் வெயிட், அசம்பிளி டைம் எவ்வளோ இருக்கணும், அசம்பிளி காஸ்ட்டு. இப்போ ப்ரீவியஸ் எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராடக்ட்டோட டீட்டெயில்ஸ் இதே மாதிரி நம்மளுக்கு இருக்கும். ஸோ அந்த ஐடியாலஜி எடுத்து நம்மளோட கரண்ட் ப்ராடக்ட்டுக்கு நம்ம பில் பண்ணிக்கலாம். You can find the cost for it, assembly cost for it. So very simple, you just remember the key points, the methodology, and is now available as a, now it is available as a software tools. On those days they were following some methodology. This system involves tabular information system for keeping track of estimated assembly time for each parts. Very simple. So assembly labor can cost from, so assembly labor நீங்க calculate பண்ணணும் அப்படின்னா less than $1 per hour. எம்ப்ளாயிஸ்க்கு எப்படி லோ வேஜ், அப்போ கண்ட்ரிஸ் வேரி ஆகும். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் பாருங்க. இப்போ நிறைய பீப்புள் வந்து they are just moving, shifting to location. எதனால? ஏன்னா அங்க வந்து லேபர் காஸ்ட் வந்து அதிகமா கொடுக்குறாங்க. லேபர் இப்போ நம்ம போய் அந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்ல போய் ஒர்க் பண்ணா நம்மளுக்கு வந்து சேலரி ஜாஸ்தி, இந்த மாதிரி இதே ஒர்க் வந்து நம்ம அங்க பண்ணும்போது. ஸோ இட்ஸ் a very important point students. Assembly labor can cost from less than $1 per hour in low wage countries. சில developing countries எல்லாம் கம்மியா இருக்கும், to more than $40 per hour in some industrialized nation. Try to understand. அப்ப அதனாலதான் டென்மார்க் அந்த மாதிரி நிறைய இண்டஸ்ட்ரியலைஸ்டு வெல்வெஸ்ட் கண்ட்ரீஸ்ல, ஈவன் நார்த் சைட்ல கூட பார்த்தா அந்த உங்க கோர் கம்பெனி வந்து சில கண்ட்ரீஸ்லயும் சரி, சில இண்டஸ்ட்ரியல் நேஷன்ஸ்லயும் labor cost vary ஆகும். That's why people shift on places they work and earn and come and settle in India. So the மாதிரி நிறைய issues இருக்கு. So in the United States, assembly labor is likely to cost between, if you are going and working in some automobile industries, your normal labor, assembly labor cost பார்த்தா $10 and $20 per hour they are giving. So you can just understand this estimation. So component அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு காம்பனன்ட் நீங்க இன்டகிரேட் பண்ணும், அசம்பிள் பண்ணும், லைக் வால்வா இருக்கட்டும், ஓரிங்ஸ், ஸ்ப்ரிங்ஸ், கவர். இது வந்து ஒரு ஆட்டோமொபைல் எந்த இதுக்கு பார்த்துருக்காங்கன்னா பிசிவி ஆல்ரெடி நம்ம பாசிட்டிவ் அது என்னன்னு பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, அந்த பில் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ்ல பாசிட்டிவ் கிரேன் கேஸ் வென்டிலேஷன்ஸ். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் காம்பனண்ட்டை இன்டகிரேட் பண்றதுக்கு ஒரு அசம்பிளி லேபர் காஸ்ட் எவ்வளவு இருக்குன்னு இந்த எஸ்டிமேஷன் போட்டிருக்காங்க. பிசிவி வால்வ் அசம்பிளி ஆஃப் த ரீடிசைன்ட் இன்டேக் மேனிஃபோல்ட். அப்ப ரீடிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ரீடிசைன் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராடக்ட் அப்படியே யூஸ் பண்ண முடியாது, நம்ம கொஞ்சம் ரீபில்ட் பண்ணணும், நம்மளோட இன்னோவேஷன்ஸை நம்ம நியூ ப்ராடக்ட் காமிக்கணும். ஸோ தட்ஸ் வை தே ஹேவ் யூஸ் ரீடிசைன் இன்டேக் மேனிஃபோல்ட். வால்வ்க்கு 1 குவான்டிட்டி
யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. O/2 ஹேண்ட்லிங் டைம் வந்து பார்த்தா டு பில்ட் திஸ் பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் 1.50 டைம், 2.25 செகண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி. இன்சர்ஷன் டைம் வந்து வால்வ் இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ டைம், ஓரிங்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணுறது டபுள் டைம், அந்த மாதிரி டே டபுள். டோட்டல் டைம் டேக்கன் ஃபார் ஓவரால் component building. So this is how they put the estimation. This is one type of format maintained for estimating the cost of assembly. So நம்ம exam point of view ல key points ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோமா. நெக்ஸ்ட் இந்த டேப்லோ காலமோட காலம் ஹெட்டிங் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. வேல்யூஸ் நீங்க கூட போட்டுக்கலாம். வேல்யூஸை ஜஸ்டிஃபை பண்ணுங்க, 2 மணிக்கும் போடக்கூடாது. குவான்டிட்டிஸ் இருந்த இடத்துல எப்படி எந்த யூனிட்ல மென்ஷன் பண்ணணும் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, அண்ட் ஃபியூ component details. So estimating the overhead cost, as you already know, 2 types of overhead cost: support cost and indirect allowance cost. So how you are going to estimate the overhead cost for your own product? So new product is difficult. Finding that overhead cost is very difficult when you are going to create any new product. So industrial practice are not very satisfying. So nevertheless, we can describe the standard industrial practice here and identify some of its problems. So what are all the type of overhead cost problem may occur, and how you will estimate that overhead cost? So most firms, organization assign this overhead charges by using overhead rates called as burden rates. The other name for overhead rates is called as burden rates. Overhead rates are typically applied to 1 or 2 cost drivers. So cost drivers na enna nama puriyum illaya. The overhead rate edanaala varum? Cost drivers ala. So what are the cost drivers? Cost drivers na enna புரிஞ்சுக்கோங்க. Example for cost drivers: direct labor, hard work. இதெல்லாம் வந்து சப்போர்ட் காஸ்ட்ல வந்துடும். உங்களுக்கு ஓவர்ஹெட் காஸ்ட் 2 டைப்ஸ் தெரியும், அதையும் மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் when you are discussing about overhead cost. And what is cost drivers, you have to understand. நம்ம காஸ்ட் வரதுக்கு சான்ஸ் என்ன, ஓவர்ஹெட் காஸ்ட் வரதுக்கு என்னென்ன சான்ஸ் இருக்கு, காஸ்ட் டிரைவர்ஸ். ஆர் டைரக்ட் லேபர், ஹவர் ஒர்க். இப்போ வந்து சில டைம் வந்து இவ்வளோ ஹவர்ஸ் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம், எங்களுக்கு ஜாஸ்தி காஸ்ட் கொடுங்கன்னு சொல்றதெல்லாம் காஸ்ட் டிரைவர்ஸ். They are all comes under cost drivers. Direct labor, hour worked. The number of customer contacts made. The number of engineering changes order issued. The number of machine hours used. And number of products returned from customer. இதெல்லாம் காஸ்ட் டிரைவர்ஸ். இது நம்ம காஸ்ட் அதிகப்படுத்துறதுக்கு உள்ள எல்லா சான்சஸும் இதுதான். ஒன்று வந்து டைரக்ட் லேபர் ஹார்ட் ஒர்க் வந்து அதிகமாச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக லேபர்ஸுக்கு நிறையா நம்ம காஸ்ட் கொடுத்தாகும், ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் கான்டாக்ட்ஸ் நிறைய பேர் வந்துட்டாங்கன்னா அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய பில்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த காஸ்ட் டிரைவர்ஸ். நம்பர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் சேஞ்ச் ஆர்டர் இஷ்யூஸ். திடீர்னு வந்து டெக்னாலஜி மாறுது, ஸோ ஆர்டர்ஸ் மாறும், ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் மாறும். ஸோ நம்பர் ஆஃப் மெஷின் ஹவர்ஸ் யூஸ்டு. ஜாஸ்தி கஸ்டமர்ஸ் கான்டாக்ட் வரும்போது மிஷின் யூசேஜ் ஜாஸ்தி ஆகும். நம்பர் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ரிட்டர்ன்ட் ஃப்ரம் கஸ்டமர், ரிட்டர்ன்டு திடீர்னு வந்து ரிட்டர்ன் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து காஸ்ட் அதிகமாக நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது, ஓவர்ஹெட் காஸ்ட் ஆயிடுது. ஸோ காஸ்ட் டிரைவர்ஸ். வாட் ஆர் ஆல் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் விச் கம்ஸ் அண்டர் காஸ்ட் டிரைவர்ஸ்? அதை நீங்கள் புரிஞ்சுட்டா இந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும். ஸோ காஸ்ட் டிரைவர்ஸ் ஆர் பேராமீட்டர்ஸ். நம்ம இப்போ பார்த்தது எல்லாமே பேராமீட்டர்ஸ். Okay, including from the direct labor cost, how much of work they have put more. அதுக்கப்புறம் கஸ்டமர் நிறைய பேர் வராங்க, in that cases then customers returning the products also becomes a cost drivers. Then what are all we have seen? Parameters. Engineering change orders issues, number of machine hours used are all said to be the parameters. Okay, just wait. So the cost drivers are parameters of the product that are directly measurable. இது வந்து நம்ம ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் எதெல்லாம் காஸ்ட் டிரைவர்ஸ். ஸோ அந்த பேராமீட்டர்ஸ் எடுத்துட்டு நம்ம மெஷர் பண்ணணும். When you are understanding this cost drivers and taking those parameters, you can easily estimate the overhead cost. So overhead charges are added to direct cost in proportion to the drivers. இந்த சார்ஜஸ்னா என்னன்னா எதனாலலாம் நம்ம ப்ராடக்ட் இந்த காஸ்ட் டிரைவர்ஸ் வருதோ, என்ன மாதிரி காஸ்ட் டிரைவர்ஸ் பேராமீட்டர்ஸ் நம்ம ஃபேஸ் பண்றோமோ அதை வச்சு இந்த ஓவர் ஹெட் சார்ஜஸ் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம். காமன் காஸ்ட் டிரைவர்ஸ் ஆர் த காஸ்ட் ஆஃப் எனி பர்ச்சேஸ் மெட்டீரியல்ஸ். இப்போ மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்றோம்,
அது how it is acting as cost drivers. திடீர்னு வந்து மெட்டீரியல் ப்ரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒரு 1 yearல, சில டைம் டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் எனி பர்ச்சேஸ் மெட்டீரியல்ஸ் okay becomes a common cost drivers. Cost of assembly labor, நம்ம ஆல்ரெடி அந்த பாயிண்ட்ஸ் பேராமீட்டர்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா. அசம்பிளி லேபர் வந்து இப்போ நிறைய லேபர்ஸ் தேவைப்படுறாங்க, ஒர்க் நிறைய போட வேண்டியது இருக்கு. ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் அசம்பிளி லேபர் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஹவர்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் டைம், அதாவது நம்ம பேராமீட்டர்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணதெல்லாம் காமன் காஸ்ட் டிரைவர்ஸ். எக்யூப்மெண்ட் டைம் the product consumes. So for example, the overhead rate for purchased materials might be 10% நம்ம வந்து purchase பண்ணியிருப்போம். And then overhead rate for assembling labor might be 80%. மெட்டீரியல்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் பர்ச்சேஸ் பண்ணது, அந்த மெட்டீரியல்ஸை ஒரு காம்பனன்ட்குள்ள இன்பில்ட் பண்ணுறது, அசம்பிள் பண்ணுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டேக் மேனிஃபோல்டு, அந்த பர்டிகுலர் காம்பனண்ட்டை நம்ம பில்ட் பண்ணுறதுக்கே நம்ம மெட்டீரியல்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணது 10% தான். லேபருக்கு நம்ம நிறைய கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும், ஏன்னா நிறைய இன்டகிரேஷன் ஆஃப் பார்ட்ஸ் தேவைப்படுது, நிறைய ஒர்க் அதில் இருக்குது. ஸோ அசம்பிளி லேபர் காஸ்ட்டு அதிகமாகும். This comes under overhead rate for assembly labor might be 80%. So overhead rates are used in convenient way to account for the overhead cost. So இதை நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஸோ எல்லாத்துக்குமே ஒரு மெத்தடாலஜி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டாங்க அப்போவே. ஸோ எஸ்டிமேட்டிங் த ஓவர்ஹெட் காஸ்ட் யூ கேன் ஃபைண்ட் பை யூஸிங் திஸ் பர்டிகுலர் மெத்தடாலஜி. ஸோ அதில் என்னன்னா நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம் வரும்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம செல்ஃபாகவே நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம். எஸ்டிமேட் த ட்ரூ காஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை த மேனுஃபேக்சர் டு சப்போர்ட் ப்ரொடக்ஷன், இட் பிகம்ஸ் அ ஃபெயிலியர். So in facing those problems, to rectify those overhead rates, this problem is partially addressed by இது என்ன மெத்தடாலஜி பார்த்துக்கோங்க. 2 மெத்தடாலஜி நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம். ஒன்று வந்து எஸ்டிமேட்டிங் த காஸ்ட் ஆஃப் அசம்பிளி, யூ ஆர் ஃபாலோயிங் திஸ் Boothroyd Dewhart incorporation methodology, that particular tabular format. Whereas for finding the estimation of overhead cost, we are depending on activity based costing method. What is that ABC method பார்த்துக்கோங்க. I'll just show you. ஸோ எந்த ஒரு பிஸ்னஸ் பீப்புளாக இருந்தாலுமே இந்த மெத்தடாலஜியை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. வாட் இஸ் த மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் திஸ் ஆக்டிவ் பேஸ்ட் காஸ்டிங் புரிஞ்சுக்கோங்க. to estimate the overhead cost. So activity based costing provides more accurate method for any product or service costing, leading to more accurate pricing decisions. ஒரு டிசிஷன்ஸ் நம்ம எடுக்கணும், இப்போ இந்த பர்டிகுலர் பார்ட்ஸுக்கு அசம்பிளி காஸ்ட் போடலாமா, இது யூஸ் ஆகுமா, இல்லை இப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ண மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நம்ம ஓவர்ஹெட் காஸ்ட் போடலாமா, எக்யூப்மெண்ட் பை பண்ணலாமா, அந்த மாதிரி சில டிசிஷன்ஸுக்கு இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் this methodology. So it increases understanding of overhead and cost drivers. You know what are all the parameters comes under cost drivers. So for your products, if you're considering those parameters and whether it will lead to overhead costs, you can understand those details through this active based costing methodology, and making costly and non-value adding activities more visible, allowing managers to reduce the eliminate. அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்டிங். ஸோ இது மாதிரி ஸோ அந்த மெத்தடாலஜி ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க, ரொம்ப நம்ம இதெல்லாம் எழுத வேண்டாம். ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்டிங் விச் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் எஸ்டிமேட்டிங் த ஓவர்ஹெட் காஸ்ட். அதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை த ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் ஆக்டிவ் பூல்ஸ். ஓகே, then directly trace and estimate the cost of to activity and cost objectives. Assign cost to activity cost pool. Calculate the activity cost drivers rate. Again assign cost of cost objects. Objects na parts da. Prepare report. So overall ஒரு analysisக்கு இது யூஸ் ஆகும், so that you not make mistake in estimating the overhead rate. So in the particular methodology நம்ம follow பண்றதால, by understanding the ABC active based costing method approach, a firm, an organization utilizes more and direct cost drivers and allocate all indirect costs to the associated cost drivers where they fit best. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. direct cost drivers என்னென்ன parameters-ஓ, the firm utilize more and different cost drivers and allocate all indirect costs for it to associated cost drivers where it can be fit. Okay,
So once you have identified all those details under step 1 process, then you can focus on reducing the cost of components. As you know, there are two types of components: standard components and custom components. Now our ultimate aim is to reduce the cost of component. So what is the procedure for it? Some rules, design rules you have to follow. Several strategy for minimizing these costs is there. So in this case, the strategy becomes design rules and rules of thumb. There are some guidelines framed for DFM, design for manufacturing cost reduction decisions. Thereby you can reduce the cost of component. So understanding what are the few things. Okay, maybe next class நம்ம பார்க்கலாம். Already time ஆயிடுச்சு. Step 2, step 3 அப்புறம் பார்க்கலாம். ஏன்னா இதுலயே வந்து few headings இருக்கு, கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும். I hope you have understood step 1 process. Yes or no? Yes. Have you understood step 1 process? Step 1 alone can be asked for 13-mark question. Any doubt you have in step 1 process? Can you hear me or not? Yes, ma'am. Okay. Nidhan, kindly send the absentees list. And Harsha? Yes, ma'am. Send me back. Okay. And Sri Pon Bala, are you there, ma? Kindly reply. Sri Pon Bala, not there, not present today. Okay, others can leave the session. Thank you for your patient listening. So leave the session. Thank you all. Thank you, ma'am.